Today's topic ay yung operators sa C++. Pero bago tayo mag-start, huwag kakalimutang subscribe yung channel na to at i-hit mo na yung notification bell para ma-update ka sa mga bagong uploads. Let's proceed na sa topic. So, C++ operators. Unang type ng operators ay yung arithmetic operators. Katulad lang din to ng mathematical operators. Na iba lang is yung symbol ng division, which is naging slash, then dagdag si remainder, ang symbol niya is modulus or yung percent sign. Tapos meron tayo dito increment at decrement. So sa increment at decrement, meron silang dalawang type, yung pre at post increment at decrement. So, ang pinagkaiba ng pre-increment at post-increment is yung sa kanilang return value. So, kay pre-increment is i-increment niya muna before niya i-return yung value. Then, yung sa post-increment naman is i-return niya muna si value, then saka niya palang i-gagawin yung increment. So, makikita niyo doon sa screen yung example. So, ganun din yung situation para kay pre-decrement at kay post-decrement. Ito yung example ng arithmetic operators. So, yung una is addition, then subtraction, multiplication, division, yung kukunin yung remainder ni A at ni B. Tapos yung huli is yung increment at decrement. So, ang ginamit ko dito is yung pre-increment at pre-decrement. So, yung susunod naman is yung assignment operators. Yung sa assignment operators, ang ano nito is yung equal. So, yung nakikita nyo sa screen is yung pinagsama lang si assignment operators at si arithmetic operators para mabuo yung ganong equation. Ito naman yung example para dun sa assignment operators. So, ginamit ko dito yung pinagsamang arithmetic operator at yung assignment operator. Addition, subtraction,
multiplication, division, comparison operators. So, katulad nga lang din sa mathematical operators, meron tayong less than, greater than, equal to, then less than or equal to, greater than or equal to, tapos yung non-equal. Tapos yung huling type is yung logical operators. So, ayan yung symbol, tsaka yung explanation or yung example. So, yung mga example codes is gagawin ko sa susunod na video. Doon na tayo sa kung saan ipapaliwanag ko yung comparison operators tsaka yung logical operators. So, makikita ng sample codes dun sa conditional statements. So, huwag kakalimutan mag-subscribe at abangan nyo na lang ang susunod na video.